So now we are going to know about short answer questions regarding reading module. So let's just know what short answer question means. Then we will move on to the strategies for answering all those sort of questions. But short answer questions দ্বারা আমরা অলমোস্ট সবাই ফ্যামিলিয়ার এটার সাথে, মানে কোয়েশ্চেন আনসার লেখা কোয়েশ্চেন থাকবে, we need to go for an answer. But এখানে যেমন আমরা একাডেমিক or something you need 1 or 2 lines or 3 lines for writing it, এখানে আপনার only 2 to 3 words আপনার short answer, মানে এই ওয়ার্ডস এ আপনার লিমিটেশন হয়ে থাকে for answering a question. যেখানে আপনার 1 sentence 2 sentence 3 sentence এভাবে লেখার কোনো প্রয়োজন নেই, just 3 to 2 words. Okay, let's move on to the strategies for answering it. Like, read the instructions carefully, taking special notes of the word limit for the answer, যেটা আমি সবসময় আপনাদের বলে থাকি. Obviously you have to read the instructions properly, because if you don't skip, if you are going to skip it, then you're gonna get like suffer it from afterwards. Okay, then read the questions and understand what is being asked. Underline all the keywords and think of potential synonyms. Synonyms কেন কোয়েশ্চেন দেখে আপনার ভাবতে বলেছে, কারণ আমরা সবাই জানি যে আপনার কোয়েশ্চেন গুলোতে আপনার হুবহু এক্স্যাক্টলি আপনার ওই ওয়ার্ডস গুলোই আপনার থাকবে না, বা ওই সিমিলার টেক্সটই থাকবে না. আইদার দে গোনা প্যারাফ্রেজ ইট or rephrase it, or they might use the synonym or antonym for your questions. So stay cautious for all the synonyms and keywords. However, don't read each and every line. Skim through the text. মানে তাড়াতাড়ি পড়ে একটা general idea. Keywords গুলো দাগাবো. Keywords গুলো দাগানোর সাথে সাথে মানে general আইডিয়াটা মাথায় রাখা. Then read the first question, then scan the first and second paragraphs until you find the answer. Repeat the process for each question. এগুলো আপনার একটা অর্ডারে আপনারা আনসার গুলো পেয়ে যাবেন. ঠিক আছে? Like, let's go with the sample practice of it, যে আসলে কেমন হয়ে থাকে. So this is a sample. মামুন উদ্দিন. According to the great English lexicographer Samuel Johnson, knowledge is of two kinds. We know a subject ourselves, or we know where we can find information upon it. Life volume, in the information-driven world we now inhabit, the latter has assumed as much as greater level of importance. It's not surprising to see people overwhelmed by the unlimited stream of information. There is simply too much of it to assimilate, and it is difficult to know what to do with the data once it is received. Which brings us back to the Johnson's words, but we need to add another dimension to his dictum, one which was probably true in his time, but is even more pertinent today. People need to be able to live the knowledge they acquire, and not just know it and know where to find it. Our deficiency in this regard is perhaps the most singular failure of the modern information age. It's too difficult to understand. Okay. So yeah, it's difficult to understand. Okay, যখন এরকম হবে, now we have got the general idea যে আপনার এখানে কোনো স্যামুয়েল জনসন কিছু ওয়ার্ডস অ্যাড করেছেন রিগার্ডিং আপনার কিছু ইনফরমেশন, অর আপনার কিভাবে একটা ওয়ার্ডস আরেকটার সাথে কিভাবে কি হয়. এখন এটাকে আরেকটু আপনার ইউটিলাইজ বা ভালোভাবে বোঝার জন্য নাও হোয়াটস আওয়ার ডিউটি, উনি তো ফার্স্ট পড়ে গেছেন, বাট আমরা একটা কাজ করব যে ফার্স্টে পড়ার সময় আমরা যেহেতু এটা কি আনসার করছি, কোয়েশ্চেন আনসার সলভ করছি, আমি কি বলেছি কোয়েশ্চেন টাইপের উপর নির্ভর করবে আপনার টেক্সটে কতটা ইম্পর্টেন্স বা হচ্ছে এমফাসাইজ বা অ্যাটেনশন দিয়ে পড়বেন. সো হিয়ার যেহেতু আমরা করতে যাচ্ছি যে কোয়েশ্চেন আনসার সলভ, দ্যাট মিনস ইউ নিড মোর অর লেস আপনার কি ইনফরমেশন গুলো দরকার. নাও এখন আমরা কি করব, we need to read out the question first, right? কিন্তু আমরা তো আগে টেক্সটটা পড়ে ফেলেছি. It's just আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য যে আপনার টেক্সট পড়ে অনেক সময় আপনারা বুঝতে পারবেন না যে আসলে কি হচ্ছে না হচ্ছে. So now let me go with the question.
যে কোয়েশ্চেন আপনার কি কি চাচ্ছে এটার উপর নির্ভর করে we will go with the text. So answer the questions below. Use no more than 6 words from the passage for each answer. Write your answers next to 1 to 4 on your answer sheet. এখানে যদি আমি answers গুলো দিয়ে দিয়েছি, but the thing is let's just go how does it work? Like what exactly overwhelms people? এখানে আপনার কি বলছে? Overwhelms people. Then আমাদের keywords আমরা এখানে দাগাই নিলাম. Yes. Then what is the singular failure of the modern information age? Singular failure, modern information age. It is in Then the last line, according, maybe. yes, according to the author, what has the world turned into? অথরের জন্য আপনার ওয়ার্ল্ড কিসে পরিণত হচ্ছে? Then what are the consequences in the workplace of moving large amounts of raw data? Moving large amounts. এই যে keywords গুলো দাগানো শেষ, আবার আরেকটা কি হচ্ছে, আপনি এখন জানতে পারলেন যে আপনার কি ধরনের প্যাসেজে কি, কোথায় কখন কি ফোকাস করতে হচ্ছে. Right? Now let's go with the second passage. Acquisitives is a natural human instinct. Acquisitiveness আমরা বুঝতে পারলাম না. So it's letter be there. Now, children collect cards of footballers or whatever is the latest fad at stamps, coins, and books are targets for children, and adult collectors like Dyke as their basic instincts are played upon and nurtured by market forces. The desire to gather knowledge is nothing new. What is astonishing, however, is the way in which people treat the knowledge once it has been collected. It is as if the collection were an end in itself. And herein lies the great deception. We have turned the world into a large machine of information, a veritable vortex into which we are all being inexorably sucked. People weaver away amazing raw data, laboring under the misapprehension that they are doing something worthwhile when all that is really happening is the movement of information from one place to another. We should hardly be surprised that, as this becomes apparent, delusionment and stress in the workplace are becoming sadly the all too common consequences. দেখেন কিছু কিছু ওয়ার্ডস এখন আপনারা পেয়ে গেছেন, তাই না? যে আমার আনসার গুলো কোথায়, যে কনসিকোয়েন্সেস এ, তারপর র ডাটা রিলেটেড পেয়েছেন, আবার কি বলেছিল আমাদের টার্নড ওয়ার্ল্ডটা কিসে টার্নড হয়ে গেছে, এখন কিছু রিলেটেড টার্মস পাচ্ছেন, রাইট? নাও ইউ ক্যান রিলেট লিটল বিট। সেজন্য আমি বলেছি যে আপনাদেরকে কোয়েশ্চেন্সটা আগে পড়ে নিলে নাও ইউ ক্যান ফোকাস more appropriately when you are answering the questions. So এখানে আমরা দেখে আসি shortly যে আসলে কি কি হচ্ছে. So what exactly overwhelms people? Stream of information, যেটা আমরা কোথায় পেয়েছি? আচ্ছা, সেটার আমি বর্ণনা আমরা পরে যাচ্ছি. Then what is the singular failure of the modern information age? Inability to leave the acquired knowledge. According to the author, what has the world turned into? Large machine of information. What are the consequences in the workplace of moving large amounts of raw data around? Consequences কি ছিল? Delusionment and stress in the workplace. কেন? Let's go for the first question. The answer is in the first para, fourth line. It is not surprising to see people overwhelmed by the unlimited stream of information. কোথায় বলেছে? Stream of Fourth line. information. Fourth line. So it is not surprising to see overwhelmed. Overwhelmed কথাটাও পেয়ে গেছি by the unlimited stream of information. কোয়েশ্চেনের সাথে এখন ইজিলি আপনারা রিলেট করতে পারবেন. Then what is the singular failure? Acha. For the second question, the answer is in the first para, seventh line, but we need to add another dimension to his dictum, one which has probably true in his time, but is even more pertinent today.
People need to be able to leave the knowledge they acquire and not just know it or know where to find it. Our deficiency in this regard is perhaps the most singular failure of the modern information age. তাহলে singular failure আপনাকে কি? To leave the knowledge they acquire. Inability মানে হচ্ছে not to age but is even more pertinent. People need to be able to leave the knowledge they acquire and not just know it. তার মানে তারা যে নলেজ গুলো গেইন করছে ওইটাতে তারা কি করতে পারছে না, আমল করতে পারছে না, যা শিখেই যাচ্ছে। বুকিশ টাইপের যে ইয়েগুলো আমরা এখন করে থাকি ওটাকে অ্যাপ্লাই বা অ্যাপ্লিকেশনে খুব কম যাচ্ছি। ফর দ্য থার্ড কোয়েশ্চেন আমরা এটারটাও তো পেয়ে গেছি যে ওয়ার্ল্ড টার্নড ইনটু এ লার্জ মেশিন অফ ইনফরমেশন, পেয়েছি না? এই যে আছে। দেন আমরা কি পেয়েছি, এই যে কমন কনসিকুয়েন্সেস, টু কমন কনসিকুয়েন্সেস এখানে কিন্তু পেয়ে গেছিলাম, ডিলুশনমেন্ট এন্ড স্ট্রেস ইন দ্য ওয়ার্ক প্লেস। তো এখানেও কিন্তু সেম আনসার, ঠিক আছে? সো দ্য থিং ইজ আপনাকে সোজা কথা হচ্ছে যখন এই সকল কোয়েশ্চেন গুলো আনসার করবেন টেক্সটে হয়তো বা অনেক কিছু আপনারা ওয়ার্ডস বুঝতে পারবেন না, ইটস কমন। থিং ইজ যে আপনি এখন প্যাসেজটা পড়লে অ্যাটলিস্ট ইউ আর গেটিং সাম আইডিয়া যে এরকম টাইপের ইয়ে হয়ে থাকে। আর কোয়েশ্চেনটা পড়ার পরে আরো যখন ওয়ার্ডস গুলো কিওয়ার্ডস গুলো আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন এখানে কোয়েশ্চেন গুলো অনুসারে, তখন কোয়েশ্চেন আনসার করা আপনাদের জন্য আরেকটু ইজি হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? রিলেট করতে পারছেন, দ্যাটস দ্য থিং।